Good day all. Today we are going to discuss about some theorems based on conditional mean and conditional variance. Let's start. First theorem is expectation of x given y is equal to expectation of x. Okay. Expectation of x given y is equal to expectation of x. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ത് expectation of x given y is equal to expectation of x. We have to prove that expectation of x given y is equal to expectation of x. Okay. We know that നമുക്കറിയാം expectation of x is equal to here we consider a discrete case. Okay. Expectation of x is equal to summation x into f of x. Okay. Expectation y എന്തായിരിക്കും? Expectation y എന്താണ്? Summation y into f of y. Okay. Then expectation of g of y എന്തായിരിക്കും? That is g of y means function of y. Expectation of g of y is equal to summation g of y into f of y. Okay. അതായത് expectation of y square എന്താണ്? Summation y square into corresponding probability density function of y, that is g of y. Sorry, f of y. Okay. f of y. Expectation of y plus 1 എന്താണ്? Summation y plus 1 into corresponding probability mass function of y, that is f of y. Okay. Just ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. Okay. Here proof. Yeah. Proof. We have to prove that expectation of x given y is equal to expectation x. Okay. Expectation of x given y is equal to expectation of x given y. Okay. Okay. When we take expectation of x given y, the answer is in terms of y. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും വൈയുടെ ടേംസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. വെൻ വി ടേക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ. ദ ആൻസർ ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ. വൈയുടെ ടേംസിലായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ this problem, expectation of x given y, expectation of x given y. The final answer is 4 minus 3y divided by 3 into 3 minus 2y. Okay. Expectation of x given y and നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ റിസൾട്ട് എന്നത് 4 minus 3, that is 3y minus 3 into 3 minus 2y. That is the answer of expectation of x given y is in terms of what? Expectation of x given y എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈയിൽ, വൈയുടെ ടേമിലായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക. സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ എന്താണ്? വൈയുടെ ടേമിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം വൈയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വി കൺസിഡർ ഇസ് ജി ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഗിവൺ വൈ ഈസ് ജി ഓഫ് വൈ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? സമ്മേഷൻ വൈ ഇൻറ്റു ഹിയർ ജി ഓഫ് വൈ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജി ഓഫ് വൈ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ വൈ. ഓക്കെ. ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് വൈ. ഓക്കെ. എഫ് ഓഫ് വൈ. അതായത് the answer of expectation of x given y is in terms of y. So
we consider expectation of x cube y is g of y. Okay, expectation of x cube y എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടേമിലാണ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൈയുടെ ടേമിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ expectation of x cube y g of y ആയിട്ടെന്ന് രീതിയിലാക്കിയാൽ സമ്മേഷൻ y g of yക്ക് അവരുടെ എന്താണ് expectation of x given y ആണ്. the corresponding probability mass function ആണ് എന്ത് f of y. Okay, f of y. Okay, that is equal to summation y. We know that expectation of x given y. Expectation of x given y എന്താണ്? Expectation of x given y is summation x into f of x given y. അല്ലേ? Expectation of x given y is summation x into f of x given y. Okay, so നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Can write as summation x into f of x given y. Okay, expectation of x given y is summation x into f of x given y. Okay, into f of y, into f of y. Okay, then we know that നമുക്കറിയാം f of x given y is equal to f of x given y is equal to f of x comma y divided by f of y. Okay, f of x given y is equal to f of x comma y. Okay, then f of x comma y is equal to f of x comma y എന്ത് കിട്ടും? f of x given y into f of y എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? Okay, f of x given y is equal to f of x comma y divided by f of y. f of x comma y is equal to f of x given y into f of y. So എങ്ങനെ എഴുതാം? So we can write as that is equal to summation y summation x into f of x given y into f of y is f of x comma y. Okay, into f of x comma y. Okay, then it is equal to summation x എന്ന് എഴുതും. summation x to x, then this summation എഴുതും summation y f of x comma y. Okay, we know that f of y എങ്ങനെ f of x comma y തന്നിട്ട് f of y എങ്ങനെ എടുക്കും? we know that f of y is equal to summation x into f of x comma y. Okay, then f of x is equal to summation y into f of x comma y. Okay, here summation y into f of x comma y. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് വൈ മാർജിനൽ ജോയിൻറ്റ് തന്നാൽ മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൈ എങ്ങനെ ഇടിക്കും? സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആയിരിക്കും. എക്സിൻ്റെ മാർജിൻ എങ്ങനെ ഇടിക്കും? സമ്മേഷൻ വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹിയർ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ വൈ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം? സമ്മേഷൻ വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ക്യാൻ write as f of x. Okay, f of x. So that is equal to summation x into f of x is expectation of x. Okay, this is that is expectation of x. Therefore expectation of x given y endana is equal to expectation of x. Okay.